আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। আপনাদের সকলকে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম কো সলিসিটরস এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন কলিগ ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি। সেই ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি দীর্ঘ ৩৫ বছরের এক্সপেরিয়েন্স ব্যারিস্টার এবং কুইন্স কাউন্সিল। আমরা দুইজন আজকে একটা খুব ইন্টারেস্টিং কেসের উপরে কথা বলবো, যেখানে একটা কেয়ার হোম বস, যে কেয়ার হোমের মালিক, তার ওল্ড পিপলদেরকে প্রতারণা করে, চিটিং করে, তাদের সমস্ত পয়সা করে এগুলা সে ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট থেকে ট্রান্সফার করে নিয়েছে। ওই কেসের উপর আমরা বলবো। এটা খুব ওয়াইডলি পাবলিশড, আপনার বিভিন্ন নিউজ মিডিয়ার মধ্যে আসছে। ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা। আপনার আজকে 12:30 থেকে 2টা লাইভ প্রোগ্রাম হচ্ছে এবং কাল সোমবার সকাল 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত ঠিক আজকের প্রোগ্রামটা আবার রিপিট দেখানো হবে। সুতরাং প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা এবং সোমবার 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত আপনারা আমাদের এই ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারবেন। 2002 সালে আমি আজাম কো সলিসিটরস ফার্ম প্রতিষ্ঠিত করেছি। দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি এবং আমার স্পেশালিজম হচ্ছে ক্রিমিনাল লয়ের উপর। তাই এই প্রোগ্রামে আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়ে আলোচনা করি। কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে মানুষের গোপনীয় তথ্য, বিভিন্ন ইম্পর্ট্যান্ট যে কনফিডেন্সিয়াল ইনফরমেশন, এগুলা ব্রিচ হতে পারে, এগুলা লিক হইতে পারে। এই রিস্কের জন্য আমরা কোনো লাইভ প্রোগ্রামের মধ্যে, লিগ্যাল প্রোগ্রামের মধ্যে কোনো প্রশ্ন নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট এবং ক্রাউন কোর্টে ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি। আমি ক্রাউন কোর্টে অনেক হাই প্রোফাইল কেসগুলো করেছি, যেগুলো বিভিন্ন নিউজ মিডিয়ার মধ্যে পাবলিশ হয়েছে, বিভিন্ন নিউজ মিডিয়ার মধ্যে আসছে। আমার দীর্ঘ লং টাইম ক্রিমিনাল ল প্র্যাকটিসের জন্য কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে সব সময়ই বিভিন্ন প্রশ্নাদি আমার কাছে আসে, আর সেই প্রশ্নগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি আমাদের এই ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি। We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits, and demerits. If you are concerned about something that involves the police, or if you are facing a criminal investigation, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. আমি আমার বক্তব্যগুলো বাংলায় এবং ইংলিশে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব, যাতে সবাই বুঝতে সুবিধা হয়। সুতরাং আমার সারমর্ম কথা হলো কি, পুলিশ যদি আপনাকে অ্যারেস্ট করে এবং পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যায় এবং আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে, আপনাকে যদি ক্রিমিনাল কেসের জন্য কোর্টে ট্রায়াল ফেস করতে হয়, তাহলে সাথে সাথে দেরি না করে আপনার পছন্দের একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করে শুরু থেকেই অ্যাডভাইস নেওয়া উচিত। এখানে অন্যান্য আইনের তুলনায় ক্রিমিনাল লটা ডিফারেন্টলি কাজ করে। তার কারণটা হচ্ছে, ক্রিমিনাল কেসের মধ্যে পড়লে সেটা ফ্রড হোক, মানি লন্ডারিং হোক, রেপ কেস হোক, মার্ডার হোক, এগুলার পরিণাম কিন্তু ভয়াবহ। তার মানে একজন তার ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, ব্যবসায়িক জীবন, এগুলোর মধ্যে তো তার একটা বিরাট একটা প্রভাব আসবেই। তাছাড়া যদি কনভিকশন হয়, তাহলে তাকে লং টার্ম প্রিজনে যেতে হবে, জেলখানায় যেতে হবে। সুতরাং আপনাকে শুরু থেকেই অভিজ্ঞ, দক্ষ লয়ার, সলিসিটর
এবং যেই সলিসিটরের সাথে আপনি কমিউনিকেট করতে হবে ফ্রম দ্য বিগিনিং, ফ্রম দ্য আউটসেট, যে আপনার জন্য আরেকজন অভিজ্ঞ ব্যারিস্টার ঠিক করবে। সুতরাং সলিসিটর এবং ব্যারিস্টার মিলে একসাথে আপনাকে রিপ্রেজেন্ট করবে। ফ্রডটা কি? এটা হচ্ছে কি, বিং অ্যারেস্টেড and or interviewed for allegation of fraud can be a very stressful experience. কেউকে যদি পুলিশ গ্রেফতার করে, কেউকে যদি পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে, পুলিশের কাছে প্রশ্নের জবাব দিতে হয় সেই একটা ফ্রডের অভিযোগের জন্য, তাহলে এটা খুব চাপযুক্ত, মানে খুব স্ট্রেসফুল একটা অভিজ্ঞতা সবার জন্য হয়ে যায়। এটা এত ইজি এক্সপেরিয়েন্স, এটা খুব ডিফিকাল্ট এক্সপেরিয়েন্স, তাদের এটা খুব প্রেশার হয়ে যায় তাদের মানসিকভাবে, এবং তারা অনেকে এগুলো কোপ করতে পারে না। Arrests at a person's home or business premises occur without warning and when least expected. অ্যারেস্টটা কিন্তু হতে পারে আপনার সেই সকালবেলা থেকে শুরু করে সন্ধ্যা, রাত, যে কোনো সময় একজনকে অ্যারেস্ট করতে পারে, এবং সেই অ্যারেস্টটা তখন অপ্রত্যাশিত সময়ে আসতে পারে, আর্লি মর্নিং এ আসতে পারে, যখন মানুষের ঘুমাচ্ছে। This can cause huge turmoil both personally and professionally. এটা তখন মানুষের কাছে একটা অশান্তির সৃষ্টি করে, অশান্তিকর হয়ে দাঁড়ায়, সেটা ব্যক্তিগতভাবে এবং তার পেশাগতভাবেও একটা বিরাট অশান্তি হয়ে দাঁড়ায় যখন এই পুলিশের তদন্ত যখন শুরু হয়। When confronted by specialist investigators and prosecutors, you need the reassurance and confidence that you have lawyers of the high caliber to safeguard your interests. যখন আপনাকে কনফ্রন্ট করবে সেই এক্সপেরিয়েন্সড স্পেশালিস্ট পুলিশ টিম ফ্রডের জন্য, তখন আপনাকে অ্যাসিওর হতে হবে, আপনাকে নিশ্চিত হতে হবে, এনশিওর করতে হবে আপনারও সেম ক্যালিবারের, সেম স্ট্যান্ডিং এর, সেম এক্সপেরিয়েন্সের সলিসিটর এবং ব্যারিস্টার আছে। যেমন মনে করেন আমার সাথে যে ব্যক্তি উনি আজকে আছেন, সেই 35 বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সলিসিটর, উনি ব্যারিস্টার এবং কুইন্স কাউন্সিল কিউসি, ওনার সেই অভিজ্ঞতার কোনো মানে তুলনা নাই, এগুলা মানে বিশাল অভিজ্ঞতা ওনার সেই এই ক্রিমিনাল লয়ের উপরে। আমরা যেই ব্যারিস্টারদেরকে এনগেজ করি কেসের জন্য, তারা শুধু ক্রিমিনাল লয়ের উপরে স্পেশালিস্ট, তারা অন্য কোনো ব্যারিস্টারদেরকে আমরা এনগেজ করি না। যারা শুধু ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে তাদেরকেই আমরা সবসময় এনগেজ করি। সুতরাং আপনি একটা বেস্ট পসিবল আউটকাম, বেস্ট পসিবল রেজাল্ট যেন আমরা আপনার জন্য আনতে পারি, এটা আপনাকে সেফ গার্ড করার জন্য, আপনার জন্য একটা শক্তিশালী ডিফেন্স ক্রিয়েট করার জন্য আমরা আমাদের লিগ্যাল টিম, সলিসিটর এবং আমার ব্যারিস্টার, আমরা দুজন মিলে আমরা কাজ করব। It is vital that any person suspected of committing an offense or concerned that such an allegation will be made receives expert advice on their rights and how best to approach the inquiry. সুতরাং এটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ, অত্যন্ত আবশ্যক যে কেউকে যদি পুলিশ সন্দেহ করে যে আপনি ফ্রডের জন্য ইনভেস্টিগেশন করে, প্রশ্নাদি করে, জিজ্ঞাসাবাদ করে, অভিযোগ যদি আসে ফ্রডের জন্য, তখন একজন বিশেষজ্ঞ দক্ষ সলিসিটর আপনাকে এনগেজ করতে হবে, যে আপনার রাইটস এবং এন্টাইটলমেন্টের উপর আপনাকে, আপনার অধিকার, আপনার এন্টাইটলমেন্ট কি আছে এগুলোর উপর আপনাকে অ্যাডভাইস করবে, এবং হাউ বেস্ট টু অ্যাপ্রোচ দ্য এনকোয়ারি, পুলিশের যে তদন্তটা যেটা হচ্ছে এটার কৌশলগতভাবে কিভাবে বেস্ট ওয়েতে এটাকে অ্যাপ্রোচ করা যায় এই তদন্তটাকে। কারণ তারা শুধু আপনাকে ইনভেস্টিগেট করবে না আপনার ঘরে এসে, তারা আপনার অফিসে যাবে, সব কাগজপত্র ছন্ন ছন্ন মানে আপনার মানে সব মানে একদম তছনছ করে সব
যা যা আছে সব নিয়ে যাবে তারা, একদম মানে যা যা পায়, কাগজপত্র, পুরানো ফাইল পত্র, যেগুলো তাদের মনে হয় তাদের কেসের জন্য হেল্পফুল হবে, সমস্ত ডকুমেন্টারি, সমস্ত আপনার এই মানে তথ্য প্রমাণাদি যা যা তাদের মনে হয় এই ফ্রড কেসের জন্য হেল্পফুল হবে, সব তারা নিয়ে যাবে। সুতরাং আপনাকে শুরু থেকে এক্সপার্ট লয়ার এনগেজ করতে হবে। আমি আরো বলবো যে রেস্ট্রেইনট অর্ডারের উপরে, সার্চ ওয়ারেন্টের উপরে আমাকে দেখতে হবে যে পুলিশ যখন ওয়ারেন্ট নিয়ে আসে এগুলো প্রসিজারালি সব ঠিক মতো ফলো করেছে কিনা, ওগুলোর উপর আমি আরো বলবো। আপনারা আমাদের প্রোগ্রাম দেখতে থাকুন। আমি এখন যাচ্ছি আমার কলিগ ব্যারিস্টার ডেভিড ওয়ালব্যাঙ্ক কিউসি, কুইন্স কাউন্সিল, David Walben QC. David, we are going to talk about this very serious case indeed. Is a word in the country, it has been widely published. And I always admire and adore you for your hard work for the crimecast.law. দর্শক, আমার কলিগ ব্যারিস্টার ডেভিড ওয়ালব্যাঙ্ক কিউসি, ওনার যে এত পরিশ্রমী, এত হার্ড ওয়ার্কিং কুইন্স কাউন্সিল কিউসি, এইটা আমি খুব, এত হার্ড ওয়ার্কিং কিউসি আমি খুব কম দেখেছি। তার কারণ উনি একটা সাইট করেন যেটার নাম হলো crimecast.law। সেখানে এই দেশের টপ 50 কেস, 50টা কেস প্রত্যেক বছরের টপ 50 কেসের লিস্ট আছে। সেই 2019 সালে, 2020 সালে, এখন 2021 সালে উনি এই কেসগুলো রিসার্চ করেন। তারপরে মানে বুঝতে পারেন ওনার এক্সপেরিয়েন্স, ওনার বিশালতা, যে ওনার অভিজ্ঞতা। এখান থেকে আমরা একটা কেস আমরা আজকে যেটা আলাপ করব সেটা হলো ও কেয়ার হোম বস, যাকে আপনার সাজা দিয়েছে অনেক বছরের জন্য, সে 4 মিলিয়ন পাউন্ড ফ্রড করেছে। Would you outline the case of this the care home boss being jailed? I think it's in Liverpool Crown Court. Yes, that's right, Shafiul. First of all, thank you very much for having me back. Yes, this case of Barton and Booth is, Shafi, probably one of the most notorious fraud cases to come before the English courts in the past decade or so. The facts were that for more than 2 decades, more than 20 years, the main defendant, a man called David Barton, had run a luxury nursing home called Barton Park in the Birkdale area of Southport in Lancashire. And over that 20-year period, he targeted and befriended and groomed, frankly, a large number of elderly and wealthy and childless and ultimately vulnerable residents of the care home in order to profit financially from them. Basically, he manipulated them, and he acted really in the classic way in which those who are looking to exploit elderly and vulnerable people do act. He took steps to isolate them from their family and from their friends and from their professional advisors. And as a result of all of that, a number of those residents at Barton Park made him the residuary beneficiary of their wills. Usually, in fact, within a very short time of them becoming residents at Barton Park. So essentially, they allowed him to assume control over all of their finances. Often they made him their next of kin. Sometimes they granted him power of attorney. In other instances, they made him the executor of their will. And he used all of those various levers of control to assume complete control over their finances, on the face of it, to manage their finances for them, to look after their money for them and act in their best interests, but in fact to abuse the position of trust that he'd been granted and to enrich himself at their expense. And he'd do that in a number of different ways. He would obtain large cash gifts, what he described as cash gifts from the residents.
he would enter into loans with them for the most spurious of reasons, and loans which he was never intending to repay. In some instances, he purported to charge fees to the residents in relation to their stay at Barton Park, but he was charging sums which were vastly in excess of what was reasonable, and sometimes the fees were entirely fabricated. And then one particular step which he took, which was extremely creative, I suppose one might say, but thoroughly dishonest, was that he was entering into so-called lifetime agreements. Well, what's a lifetime agreement when it's entered into between David Barton and one of the residents? Can I interrupt you one thing, David? Is the £4 million over the 16 years? That's right, yeah. He'd obtained, when the police came to investigate it, and we can come on later on to how the police became involved, but when they got involved and they started investigating it, they found that he'd obtained more than £4.1 million from residents at home. And in fact, Shafi, he managed to accumulate a vast property portfolio. By the time he was investigated, he owned 23 different properties in the... Talk about that properties that I think he did all the luxury Rolls Royce and go on that one, please. Yeah. It did. But by the time the police investigated, he owned 23 different properties in the Southport area, some of them in his own name, some of them in the name of his wife, some of them in the name of the company through which they ran the home. And he also, as you've just alluded to, he also owned a fleet of luxury cars. So he had 4 Mercedes, 4 Ferraris, 3 Rolls Royces, and a number of other vehicles besides. So, you know, he through his dishonesty and through this campaign of acquisition, exploiting the residents at his home, he had accumulated vast sums, both in terms of property and in expensive cars and so on. And this case, দর্শক এই কেসটা 1 year আপনার trial last. Is it 1 year last? It did. Yeah. Yes, it lasted. 1 বছর ধরে দর্শক এই কেসটা trial আপনার continue করছে 1 বছর 12 মাস. Okay, talk about that one. How did it take so long? Well, I suppose the reality is it was such a vast fraud, and there were so many people involved, and there were so many different transactions involved, and the transactions were really pretty complex. One of the unusual features of the case, which undoubtedly meant that the trial was less straightforward than your viewers might perhaps think it would have been, because it sounds so obviously dishonest. But the reality was, most of these people from whom he'd obtained these monies didn't feel themselves that they had been defrauded. Their view was, well, we were grateful to be at Barton Park. He had a habit of targeting people who were unhappy in their previous domestic circumstances, in their previous residences. There was never any suggestion that he physically abused any of these people. On the contrary, their physical welfare was looked after. They were well catered for. On the face of it, he treated them with fairness and kindness, but effectively, I use the word grooming, and the prosecution case was, and ultimately the jury's verdict supported this, was that when he treated them with ostensible kindness, in that way, he was in fact grooming them in order to get them into a position where they were willingly handing over effectively the entirety of their estates by handing over cash, or by entering into lifetime agreements, or by entering into loan agreements where the loans were never going to be enforced, and so on, and so on, and so on. So, yes, it's unsurprising, I think, that the trial took a long time. I mean, again, another interesting aspect of the case was that the main prosecution witness was, in fact, a defendant in the case.
the general, I'm so sorry, the bookkeeper at Barton Park, a lady called Career Hughes or Kariah Hughes, was one of a number of people who were charged alongside David Barton. She was charged with counts of conspiracy to defraud and of false accounting. And she pleaded guilty to those charges, and she ended up giving evidence for the prosecution. Now, she was 69 years at the time when she was convicted. That's right. That's right. And in fact, she ultimately received a suspended sentence. Yeah. She got we have to go for a short break now. We will come back to that point in the next segment. দর্শক, আমরা একটা শর্ট ব্রেকে যাচ্ছি। ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসবো। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ডেভিড ওয়াল